Okay, Assalamualaikum and selamat sejahtera. So now let's look at the example of the dihybrid cross. Okay, so same as the monohybrid. For dihybrid also you have to take note about self-cross and also test cross of dihybrid. Okay, so let's look at the example here. So let's say there are two characteristics. Okay, the characteristic are seed color and also seed shape. Okay, for seed color, the dominant phenotype is yellow, the recessive phenotype is green. So that's why, okay, kita gunakan capital Y here. So capital Y is represent dominant allele for yellow seed. Small y represent recessive allele for green seed. Okay, so you have to take note here lah. Okay, mesti kena faham betul-betul konsep of the dominant phenotype. Okay, and then dominant allele and also recessive allele. Okay, and then for the second characteristic, which is seed shape. Okay, so the dominant phenotype is round, recessive phenotype is wrinkle. So untuk round dia adalah dominant. So since dia adalah dominant, so kita boleh representkan dia dengan capital R, R besar. So this R besar dia akan represent dominant allele for round seed. While for small r, it will represent recessive allele for wrinkle seed. Okay, so now let's look at the crossing. Okay, that involve dihybrid. Maksudnya bila sahaja dia melibatkan dua karakteristik. Okay, so how to show, okay, the crossing? Firstly, the first one, it will involve crossing between the true breeding parent. So, concept of the true breeding parent adalah sama. Maksudnya, dia akan melibatkan crossing between homozygous dominant and also homozygous recessive. Okay, so the parental genotype, ingat mesti kena tulis parental genotype double dot. So, since the genotype is homozygous dominant, okay, so Y ni tadi dia akan represent the yellow color lah, yellow seed color. So mesti kena tulis Y besar, Y besar. Ingat allele must be pairing. And then second R besar, R besar. Cross with homozygous recessive. So homozygous recessive in this case Y kecil, R kecil, R kecil. So the phenotype of the parent, the first parent here, dia akan jadi yellow round, okay, seed. And then the second, it will become green wrinkle seed. Okay, so bila awak dah buat genotype of the parent, of the both parent here, so now let's look at its gamete. So the gametes here will be, so kalau kita ikutkan konsep law of independent assortment, each pair of allele will be segregate independently of other pairs of allele. Maksudnya Y mesti kena separate dengan Y, R mesti kena separate dengan R. So in one gamete, dia akan ada allele Y besar, R besar. So ni baru kita ikutkan, kita tengok dekat sini, dia follow lah law of independent assortment. Okay, maksudnya di dalam satu gamete dia tak boleh jadi Y besar juga. Kalau Y besar, so maksudnya dia tak follow. Sebab Y dia mesti kena separate, okay, with its pair. Sebab dia bawa gene yang sama. So maksudnya di dalam sesuatu gamete, awak mesti kena pastikan, okay, the allele in this gamete, dia mesti kena carry different gene. So dekat sini dia akan ada genes that control, okay, allele that control the seed color. R ni adalah allele that control the seed shape, as well as the homozygous recessive parent tadi. Maksudnya gametes dia akan jadi Y kecil, R kecil. So bila awak buat crossing to get the F1 genotype, so it will be Y besar, Y kecil, R besar, R kecil. So jangan tulis Y besar, R besar, Y kecil, R kecil. Genotype dia yang tu salah. Sebab apa? Y mesti kena pair dengan Y, R mesti kena pair dengan R. So that's why the phenotype of the F1 will be all are yellow and round seed. Okay. So if the question asks you to continue with the self-cross of the F1, so since kita dah dapat F1 tadi adalah heterozygous, so means that awak tulislah F1 cross F1. So Y besar, Y kecil, R besar, R kecil, cross with another Y besar, Y kecil, R besar, R kecil. Okay. So, macam yang kita dah discuss dalam law of independent assortment, so the possible gametes that will be produced from the heterozygous, dia mesti kena ada 4 lah. Ada 4 possible gametes. The first one, it will become Y besar, R besar. Y besar, R kecil. Y kecil, R besar. Satu lagi Y kecil, R kecil. Like this. So, ada 4. Samalah juga dengan the second one. Okay. So, how to get the F2 genotype? Since it will involve many gametes like this, so kalau kita nak buat crossing satu-satu, dia akan mengelirukan awak lah. So apa yang awak kena buat adalah you do the Punnett square. Okay, so how to draw a Punnett square?
Okay, so let's say this is the gametes for the male gametes. Ni adalah male gametes lah. Maksudnya just copy saja. Y besar, R besar, Y besar, R kecil, Y kecil, R besar, Y kecil, R kecil. Okay, and then this is for the female gametes here. So just copy sahaja and then buat table. So just insert. Okay. What is the possible genotype that will be produced when you do the crossing in Punnett square? So kalau saya bagi contoh dekat sini, Y besar R besar dengan Y besar R besar. So dia akan jadi Y besar R besar R besar. Lepas tu Y besar R besar dengan Y besar R kecil. So it will become Y besar R besar R kecil. So just complete the table. So you will get the result like this lah. So bila awak dah selesai dengan Punnett square, so what you have to do next is you have to show what is the phenotypic ratio for F2. So for F2, you will get 9 yellow round seed, okay, which is yellow and round both are dominant phenotype. Okay, and then 3 yellow wrinkle seed. Yellow ni adalah dominant, wrinkle tu adalah recessive kan. So maksudnya ini kita panggil sebagai recombinant. Dia ada gabungan antara dominant dengan recessive phenotype. Samalah juga dengan the next one. Dia akan dapat 3, okay, 3 green round seed. Green tu tadi adalah recessive color. Round tu adalah dominant shape. Okay, so dia pun adalah kita panggil sebagai recombinant. Okay, and then the last one, 1 green wrinkle seed. Green wrinkle ni both are recessive phenotype. So as a conclusion, bila awak buat self cross between the F1, okay, yang mana F1 nya adalah heterozygous, so bila awak dapatkan F2, so dia punya phenotypic ratio, so you will get 9, 3, 3, 1. So macam mana kita nak memudahkan awak untuk ingat 9 ni kebiasaannya dua-dua phenotype ni adalah dominant, 1 dua-dua phenotype ni adalah recessive, 3 and 3 here dia adalah combination. Satu dominant, satu recessive. This one is recessive, yang ni adalah dominant. Okay? Okay, so now we look at the test cross. So what about dihybrid test cross? Okay, so kalau kita refresh balik, test cross is to determine the unknown genotype. And also you have to cross it with homozygous recessive. Okay, so let's say, okay, yang ni sama macam tadi. For the parental genotype, it will involve the true breeding. Maksudnya homozygous dominant, you cross with homozygous recessive. So you will get the gamete like this. Okay, so the F1 genotype is Y besar, Y kecil, R besar, R kecil. So this one adalah heterozygous. And then its phenotype for the F1, all are yellow and round seed. So let's say if the question asks you to show the test cross of the F1, okay, so how to show? So just write F1 test cross. So just copy the genotype here. Y besar, Y kecil, R besar, R kecil. So remember, since it is test cross, so you have to cross it with homozygous recessive. So it will become Y kecil, Y kecil, R kecil, R kecil. Okay, so the gametes for the heterozygous genotype. So since genotype ni adalah heterozygous, so you have to remember it will have 4 possible gametes. So for the first one, it will become Y besar, R besar, Y besar, R kecil, Y kecil, R besar, and then Y kecil, R kecil. Okay, and then for the homozygous recessive genotype, okay, so its gamete cuma satu je sebab dia punya allele ni adalah sama. So Y kecil, R kecil. Okay, so when you do the crossing untuk dapatkan F2 genotype, okay, so genotype ni awak akan dapat macam ni lah. Okay, for the first one, Y besar, Y kecil, R besar, R kecil. And then Y besar, Y kecil, R kecil, R kecil, Y kecil, Y kecil, R besar, R kecil. Okay, yang ni maksudnya awak dah tunjukkan crossing yang berlaku. Okay, and then the last one, Y kecil, Y kecil, R kecil, R kecil. Okay, so for the F2 phenotypic ratio as the conclusion, so you will get the phenotypic ratio is 1, 1, 1, 1. So mesti kena tunjukkan lah 1, 1, 1, 1 tu apa. So the first one, 1 yellow round seed, this one. And then to 1 yellow wrinkle seed. Okay, next one green round seed. The last one, 1 green wrinkle seed. Okay, so as a conclusion, when you do the test cross, okay, of the F1, yang mana F1 nya adalah heterozygous, awak crosskan dengan homozygous recessive. So the phenotypic ratio yang awak akan dapat adalah 1 to 1 to 1 to 1. Okay.